S nimi alebo bez nich. S nami alebo teplo alebo teplejšie. Zostať alebo odísť. Tvoja voľba. Tak, dobrý den, vážené diváčky a vážení diváci. Dovolte mi privítať vás na debate Medzinárodného filmového festivalu Jeden svet. Táto debata je vlastne voľne inšpirovaná filmom Sídliskové vtáčatá, alebo po anglicky Scheme-Birds. A dnes sa budeme rozprávať vlastne o témach ekonomických transformácií, deindustrializácie, dekarbonizácie a tak ďalej. S tým, že tu máme dvoch veľmi povolaných hostí. Jedným z nich je Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Vítajte. A v online priestore nám bude sekundovať do tejto debaty, respektíve nám prinášať pohľad z pohľadu Európskej komisie, zastúpenia Európskej komisie pán Zdeněk Čech, ktorý je zároveň ekonómom, takže vítajte. Dobré odpoledne všem divákom. Super, ďakujem. Takže sme sa zoznámili s tým, že ešte by som vás rád upozornil, že môžete klásť otázky počas celej debaty cez slido.com a cez hashtag vtáčata. Stačí, keď ho tam iba zadáte. A môžete pokladať otázky na našich hostí s tým, že sa k nim dostaneme v poslednej časti, predpokladám. Tak a poďme si teraz začať. Takže ja som veľmi rád, že ste vlastne prijali naše pozvanie, obidvaja hostia. Pardon, že takto kývam zľava doprava, ale takto to máme rozložené. To, o čom sa vlastne chcem teraz baviť spolu s vami, je, že pred nami je vlastne pomerne veľká výzva, pretože sme sa prihlásili ako Európska únia, alebo Slovensko, ako vrátane členského štátu, prihlásili sme sa k tomu, že budeme dekarbonizovať našu ekonomiku. A nielen si ekonomiku, ale aj náš život a tak ďalej. Tak ja by som hneď ako prvú otázku mal na kolegu Zdenka. A Zdeněk, že prečo vlastne práve Európska únia sa prihlásila k takému tomu cieľu a je vlastne pomerne veľmi silným aktérom, keďže vlastne je to ekonomické spoločenstvo pôvodne založené na uhlí a oceli, na pomerne akože veľmi silnej podpore poľnohospodárstva a znižovania obchodných bariér. Prečo práve teraz prichádza s Green New Deal a s konceptom spravodlivej transformácie a investuje do toho finančné prostriedky? Tak dobré odpoledne ještě. Já si myslím, že to je právě uvědoměním toho, že klimatická změna je problém. Klimatická změna má velké, nebo bude mít velké ekonomické náklady ve formě změn počasí, přírodních dějů, nepředvídatelných přírodních dějů, jako jsou záplavy nízkopoložených míst a rovněž jsou zde náklady z hlediska demografie a rovněž vidíme na základě ekonomického výzkumu, že mohou být relativně velké dopady na zdraví obyvatel, čili z hlediska například růstu teploty, vlhkosti, může docházet k selhání organismu. Například v Austrálii měli i bouři, která vedla k úmrtím v důsledku toho, že zvířeného prachu, který se smísil s alergeny. Takže to jsou velké rizikové faktory, které vidíme před námi a celkově se zvyšuje riziko určitých překvapení, což vůbec jako i na ekonomiku, prostě na ten ekonomický systém, který ten nemá rád překvapení. Jo? Čili pro ten hospodářský vývoj prostě určitý dlouhodobý náhled, kam směřujeme, je pozitivní zpráva. I když to bude mít určité náklady, eliminujeme riziko a tím vlastně zvyšujeme i dlouhodobější hospodářský růst. Pokud se podíváme nebo k nějakým globálním geopolitickým spoluprácem, tak je zřejmé, že jedna země nic nezmůže. A bylo to trošku znát z toho vašeho dotazu. I když například zavedení dotací pro solární kolektory v Německu vedlo k masivnímu nárůstu globální výroby solárních kolektorů a k následnému poklesu, což vedlo k zavedení solárních kolektorů v celém světě,
tak samozřejmě všichni si uvědomují, že ta spolupráce je potřeba a myslím si, že v posledních měsících se však mění právě i tato geopolitika. Viděli jsme to právě minulých dnech vítězství prezidenta Bidena k pařížské domluvě. A podobne. Je to obrovský vlastne projekt, kde za 30 rokov sa vlastne rozprávame o tom, že by sme mali radikálne znížiť emisie skleníkových plynov v priemysle, v energetike, v odpadovom hospodárstve, v poľnohospodárstve, v doprave. Jeden citlivejší, že tak vzdialené ako asi, neviem, ako večnosť. Preto vďaka tomu máme v podstate záväzok, o ktorom vieme veľmi málo. Chýbajú nám štúdie, chýbajú nám analýzy, akým spôsobom by sme mohli nejakými postupnými rokmi dokázať znížiť takto obrovský množstvo emisí. Zároveň Slovensko troška má problém s tým, že my budeme teraz vlastne ísť do veľmi boľavých a citlivých opatrení. Pretože keď sa vrátim možno k tej vašej úvodnej tomu predslovu okolo deindustrializácie a podobne, Slovenská republika radikálne znížila emisie skleníkových plynov v 90 rokov vďaka dekarbonizácii, vďaka prepadu vlastne veľkých firiem. A potom, aby sme zase ten náraz bol mierne vyšší po roku 2004 s nejakou novou industrializáciou, ktorá skôr súvisí s prítokom priamych zahraničných investícií. Ale viac menej ako tie nízkovisiace ovocie, ako sa hovorí, je vychytané, čiže my musíme ísť vyššie, to znamená, že nebudú stačiť jednoduché opatrenia, bude potrebné radikálnym spôsobom zmeniť výrobu, spotrebu, bude radikálnym spôsobom potrebné zmeniť regionálne prístupy výroby, distribúcie energie, v podstate to, čo sa volá niekedy demokratizácia energetického sektoru, to znamená, že budete náraz aj producent, aj spotrebiteľ. Bude to obrovská zmena pre náš priemysel. Slovensko je stále krajina, kde asi 30% ľudí pracuje v priemyselných podnikoch a tieto pracovné miesta samozrejme nikto nechce ničiť. Čiže ide o to, akým spôsobom sa priemysel dokáže transformovať, akým spôsobom dokáže znižovať svoje emisie skleníkových plynov za súčasného nejakého určitého udržiavania zamestnanosti a nejakého offsetu vlastne medzi týmto cieľmi. Super, ďakujem. Zdeněk, ja už teda verím, že technické problémy sa nám vyriešili. Tak ja by som ešte skúsil nadviazať takou doplňujúcou otázkou, že vlastne my o tom, že spalovanie fosilných palív spôsobuje skleníkový efekt a to, že to môže mať nejaké devastačné účinky, viem už pomerne dlho. Predsa len medzinárodný panel pre klimatickú zmenu bol založený v roku, kedy som sa ja narodil. Takže ako keby tie
procesy práve dekarbonizácie už mohli dávno nastať. Že prečo to vlastne deje až teraz? Vlastne 30 rokov potom, čo bol prvý panel pre klímu založený. Já myslím, že to je klimatolog, ale myslím si, že to závisí na tom, že jsou ty přírodní procesy, které v posledních letech ničí planetu a které jsou čím dál tím zřetelnější a rovněž i v mezinárodním prostoru dostali daleko víc prostoru různé hnutí, které upozorňují na problémy klimatu. Tak jsem chtěl říct, že právě se to promítá i v posledních měsících i v té geopolitické situaci, kdy po zvolení prezidenta Bidena v minulých dnech vypadá, že Spojené státy se opět připojí k Pařížské domluvě a budou mít rovněž cíl neutrality k roku 2050. Nový japonský premiér právě před 2 týdny vyhlásil rovněž cíl neutrality k roku 2050, i když Japonsko se v minulých letech spíše cíli vzdalo a některé velké firmy nyní, jako například Panasonic nebo Sony, si vzali rovněž klimatický cíl za svůj. A v EU se samozřejmě hodně angažuje Francie nebo rovněž Spojené království, kdy premiér Johnson vyhlásil rovněž masivní program podpory obnovitelných zdrojů, včetně podpory offshore větrníků. Jo. Čili říkám, v 30 letech se mění a mění se právě teď a mění se v minulých týdnech. Mám vlastne ešte otázku, lebo my častokrát sa bavíme o tomto buď ako o probléme životného prostredia, alebo ako o probléme ekonomickom. A čo vlastne aj teraz sa ukazuje, keď sa bavíme o nejakých akože balíčkoch Green New Deal a koncepte spravodlivej transformácie, tak sa bavíme skôr o tých, že koľko miliónov a miliárd peňazí do toho dávame. Je toto iba ekonomický problém, alebo je to vlastne problém, ktorý má nejaké iné typy rozmerov, ktoré by sme mali zohľadňovať? V podstate má rozmery v každom smere. A ako to, že sa zmena klímy brala dlho, ako viac menej ako nejaký inventálny problém, ako to sa tiež mení už v podstate ostatné 10 ročia. Už vlastne tie slávne správy, ktoré vlastne vydávali vo Veľkej Británii, hovoria o zmene klímy ako jedno z gigantickom zlyhaní trhu, vlastne, že nedokážeme správnym spôsobom internalizovať externé dopady vlastne z rôznej výroby a spotreby. Je to, ale problém je ten, že my sme vlastne vytvorili určitý životný štýl, ktorý je hlboko závislý na fosilných palív, profitujú veľmi silne z fosilných palív, potom vytvorili sme vlastne domáci nejaký celý reťazec vlastne nejakej ekonomiky, ktorá je postavená okolo fosilných palív. A teraz prídete s konceptom, že ho chcete zmeniť. A aby ste ho zmenili, tak potrebujete vlastne svojím spôsobom cukor a bič. To znamená, že musíte tlačiť zhora, podobne ako je Parížska dohoda. V tomto smere napríklad ten rámec Európskej únie je veľmi silný takisto. Zároveň ale potrebujete tlačiť z dola, to znamená zmenu nejakého spotrebiteľského správania. Musíte ľudí presvedčiť, aby určitým spôsobom investovali nielen do toho, čo robia dnes, ale aby napríklad začali rozmýšľať o svojej spotrebe energie, o svojich dopravných nárokoch, aby sa správali ekologickejšie. A tieto dva nejaké tlaky z dola by sa mali stretnúť v tom, že by ste dokázali nejakým zásadným spôsobom posunúť tú spoločnosť. Ale zároveň to nie je také jednoduché, pretože tá ekonomika je nastavená na určitý model a ten model nie je také jednoduché meniť, pretože jednoducho sú naviazané nielen zisky alebo ceny akcií, ale sú naviazané vlastne aj pracovné miesta a vlastne životy ľudí, ktorí vlastne nejak viac menej fungujú. Čiže preto bez nejakej substantívnej pomoci, nejakých podporných opatrení, investícií, tá zmena bude veľmi bolestivá. A práve to je tá otázka, akým spôsobom by vlastne mali investície, či už z Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu, systematicky tlačiť na ekonomickú transformáciu a zároveň vyrovnávať tie dopady, pretože tie dopady budú veľmi silné a bohužiaľ, ako vždy to tak býva, tak vždy sú tam víťazi tej transformácie a tí, ktorí na tom strácajú. Super, keď už sa práve bavíme o víťazoch a porazených, o tom vlastne bol aj film Sídliskové vtáčatá, kde vlastne, ak ste to ešte nevideli, tak to bol vlastne film, ktorý veľmi zjednodušene ukazoval nejakú generáciu ľudí, respektíve ich detí, ktoré si prešli ekonomickou transformáciou z nejakého veľmi silného oceliárskeho regiónu, kde tento ťažký priemysel, z ktorého sa stiahol, a že vlastne aké typy dopadov to malo na ľudí. Tak mňa by teraz zaujímalo, že dekarbonizácii, keďže vlastne tieto skúsenosti nie sú len akože izolované, že iba
to nefungovalo iba v tom Škótsku, ale že vlastne aj z minulých transformácií, či už ekonomických, spoločenských, politických, vždy sme mali nejakých víťazov a porazených. Takže prečo vlastne by toto mal byť iný prípad, že akým spôsobom to spraviť tak, aby táto dekarbonizácia nedopadla tak brutálne na niektoré vrstvy obyvateľstva? No, keď sa vrátime späť tomu filmu aj vlastne k tomu vlastne rozbitiu také tej industriálnej bázy v Anglicku, alebo Veľkej Británii, lepšie povedané, to je práve príklad toho, ako sa transformácia robiť nedá. A samozrejme v tom čase, vlastne, keď Margaret Thatcherová začala to bolo pomaly niečo na pokraji občianskej vojny medzi odbormi, baníkmi, oceliarmi a štátom. Ten narratív vtedy nebol o dekarbonizácii, ten narratív bol jednoducho o tom, že jednoducho ťažba uhlia a výroba ocele v Anglicku je príliš drahá. Odbory sú príliš silné, mzdy sú príliš vysoké a treba ten ako keby z pohľadu vlastne vlády rozbiť taký ten ako keby moloch toho priemyslu. Zároveň, ako dodnes, keď tam idete do Anglicka alebo do Walesu a vidíte oblasti, ktoré vlastne zažili tento ekonomický pád, tak tie jazvy vidíte dodnes. To, že keď sa človek pozrie do literatúry, tak existujú knihy, existujú filmy, existuje proste kopec článkov, akým spôsobom vlastne tá transformácia v Anglicku úplne zabila niektoré oblasti, akým spôsobom viedla ku zvýšeniu kriminality, alkoholizmu, akým spôsobom mala devastačné účinky na celé oblasti, vlastne, ktoré tam boli. Zároveň, paradoxne, aspoň v tej dobe, toto vôbec neznižilo nejakú ekologickú stopu Veľkej Británie, pretože jednoducho ten princíp bol ten, že namiesto uhlia, ktoré sa ťažilo vo Walese, tak sa dovážalo uhlie z Južnej Afriky, alebo paradoxne z Poľska, ktoré vtedy veľmi silne odsudzovalo režim Margaret Thatcherovej ako Poľská ľudová strana, teda robotnícka strana, a zároveň ako exportovala uhlie do Anglicka. Takže to je príklad vlastne toho, ako sa transformácia podľa robiť nemá. A práve ten film, ten Skin Birds vlastne ukazuje, že ešte aj 30 rokov alebo 40 rokov po týchto zmenách ešte stále tam ten dopad je stále cítiť. A zároveň to memento aj pre krajiny ako Slovensko, že pokiaľ sa bavíme o nejakej dekarbonizácii a transformácii, tak určite by sme nemali ísť cestou Veľkej Británie. Super. Zdeněk, ak vás môžem poprosiť, tak ja by som práve chcel poznať aj váš názor, že čo sa dá spraviť tentokrát inak a či si vlastne bereme príklady práve z týchto, ak ich môžeme tak hodnotiť, neúplne úspešných ekonomických transformácií, respektíve tie čísla HDP sú pravdepodobne dobré, ale tie dopady na jednotlivých ľudí asi úplne nie. Takže či vlastne z čoho vychádza Európska komisia, keď navrhuje tieto nové typy politík a že vlastne či sa nám to, že na čo si vlastne dávať pozor teraz pri tejto dekarbonizácii? No, já myslím, vy jste zmiňoval, jaký jsou zkušenosti s posledními transformacemi. Jo? A co mě přišlo na mysl je, že jedna z posledních transformací, který středoevropský zažil, teď se vzdaluje dál od toho Spojeného království, je transformace v 90. letech po skončení komunismu. A určitě jsou tam některé podobnosti, které se dají přirovnat k současné transformaci, zelené transformaci. Jedná se určitě o změnu ekonomické struktury a prostě to je ekonomická struktura v celé šíři, ale naopak si myslím, že tady v té zelené transformaci je trošku velký rozdíl v tom, že je v časové linii. Jo? Prostě přeci jenom v té ekonomické transformaci v 90. letech zde došlo ke kolapsu trhu východního bloku. Dalo by se říct, že ze dne na den. Jo? To vedlo k propadu výstupu v tom východním bloku až o 40%. A na ty klimatické změny je možné se více připravit, i když tam určitá urgence samozřejmě taky je. A právě návrh Evropské komise, ten zelený úděl, právě navrhl takovou určitou dlouhodobou vizi, jak se na tu klimatickou změnu připravit, klimatickou vizi do roku 2050. Já už jsem to zmiňoval, že pro ekonomik jsou zásadní očekávání. Čili když děláte nějaké rozhodnutí například o investicích, tak nechcete zainvestovat v současné době například do nějaké uhelné elektrárny nebo do něčeho, co je velice uhlíkově intenzivní, a myslím si, že teď už ekonomické subjekty to pochopili a to byl právě ten jeden z hlavních důvodů, proč Evropská komise přišla s tím návrhem dlouhodobé vize zeleného údělu. Jo, takže takhle, tady z hlediska
z hlediska porovnání transformace v 90. letech a nyní. Ale jinak si myslím, že ta zelená transformace nebude jednoduchá, ale přeci jenom oproti těm 90. letem nebude zasažena ekonomika do hloubky. Tam to přeci jenom bylo úplně od základu přeměna ekonomiky, konvertibilita měny, změna fungování státních podniků. Přeci jenom toto je hluboká transformace zelená taky, ale nebude to tak hluboké jako v těch 90. letech a myslím si, že to zemím regionu může určitým způsobem i v té zelené transformaci pomoct, protože už s transformací mají zkušenosti. Ďakujem. Richard, čo si vlastne vymyslíte o tomto? Vnímate to podobné, že jednoducho tá transformácia je trošku iná, alebo teda v tej podstate iná? A že či to práve môže pomôcť, alebo... Tak určite iná. Transformácia v 90. rokoch pre celé regióny Slovenska bola v podstate zničujúca. Ako dodnes, keď sa pozrieme na industriálne regióny, Gelnica, Prakovce, tie doliny, vlastne keď tam niekedy pôjdete, tak idete popri rozpalujúcich fabrikách, ktoré tam boli. Martin, ťažké strojárenstvo. Proste tá transformácia na Slovensku bola trocha iná, napríklad ako v Čechách v tom, že kým v Čechách tá štruktúra priemyslu bola viac tak akoby rozvrstvená aj na menšie a stredné firmy, slovenská ekonomika vďaka industrializácii v 50. rokoch bola veľmi skoncentrovaná vo väčších ako keby celkoch. Čo ako nie je špecifické pre socializmus, ako väčšinou, keď aj Rostov alebo ďalší autori popisujú industrializáciu vo svete, v Brazílii alebo inde, tak väčšinou to je tak, že tí latecomers vlastne väčšinou investujú do väčších vlastne ako keby podnikov. A tieto veľké podniky v 90. rokoch radikálne išli dole. Baviť sa o nejakých sociálnych programoch v tom čase bolo v podstate ako science fiction. Kopec ľudí stratilo prácu. Bola veľká tenzia, konec koncov aj ten vlastne ako rozdielne Československa paradoxne sa dá interpretovať z toho, že bolo veľký vplyv vlastne kopec ľudí, ktorí boli naštvaní a hľadali nejaký zdroj svojej ako keby naštvanosti voči politike, voči neviem, štátu alebo voči komu inému. Čiže tá transformácia 90. rokov je svojím spôsobom memento, ako veľmi ľahko sa dokážete ako keby niektoré otázky alebo veci pretaviť do politických zápasov. Transformácia momentálne zelená bude samozrejme iná v tom, že sme niekde inde, tým, že tá deštruktívna sila kapitalizmu, ako volá Schumpeter, ako som vlastne už svojím spôsobom dosť ako keby vyčistila, keď to mám tak povedať, v zlom zmysle, z hľadiska práce tých ľudí, ale v dobrom zmysle v tom, že vlastne veľa priemyslu, ktorý jednoducho nemal šancu prežiť, už vlastne neexistuje. A ten priemysel, ktorý existuje, už momentálne investuje do svojej uhlíkovej stopy, do technológií a podobne. Čiže tá nádej samozrejme, že je v tom, že to bude iné, riadené, že to bude spravodlivá transformácia. Zároveň tie rizika samozrejme existujú. Ak si vezmeme tak najväčší emiter vlastne emisí CO2 na Slovensku je US Steel v Košice. To je firma, ktorá zamestnala priamo alebo nepriamo okolo 25,000 ľudí. Ak budete na ňu tlačiť veľmi silne v tom, že budete obmedzovať jej proste emisie, tak v určitom bode sa vlastne neoplatí ekonomicky ďalej proste produkovať a môžete ju vlastne doviesť do nejakého zániku. A tá otázka je, že chceme, aby proste niektoré fabriky zanikali a navyše, čo by bol dopad toho? Dopad by bol toho, že by bol ten, že by sa oceľ nevalcovala v Košiciach, ale napríklad v Užhorode a dovážala by sa cez hranice, tu by sa kompletizovala a ďalej išlo na európsky trh. Čiže sú to všetko otázky, ktoré otvárajú nielen oblasti transformácie, ale napríklad aj otázku uhlíkových únikov, ten carbon leakage, akým spôsobom vlastne chrániť domáci priemysel pred tým, aby tá konkurencia mimo Európskej únie nejakým spôsobom nebola zvýhodnená. Zároveň je to otázka nejakej stratégie, že chceme teda tento priemysel, aby ďalej fungoval v horizonte 30-40 rokov. Ak áno, tak potom musíme investovať do hydrogénových technológií alebo do nejakých iných zdrojov energie, ktorí by vlastne naradili fosílne paliva, ale to si vyžaduje obrovské peniaze do výskumu, do investícií. A to je práve tá úloha vlastne asi Európskej únie, štátu alebo štátov, nastaviť to tak, aby v dlhodobom horizonte to, čo chceme, aby prežilo. Super. Ja by som asi nadviazal na to, pretože mne sa veľmi páči práve tá idea, že mali by sme dávať pozor na to nielen na to akože uhlíkovú stopu a to, ako produkujeme, ale zároveň na to, že tam sú zamestnaní stále ľudia, na to sú naviazané rodiny a tak ďalej. A to je podľa mňa prípad Hornej Nitry,
ktorý sa stal, alebo teda z ktorého regiónu sa stala jedna z troch, ak sa nemýlim, ukážkových regiónov, alebo tak by sa to malo stať, ukážkové regióny spravodlivej transformácie, minimálne tak o tom píše Európska komisia na svojej stránke. Tak ja by som chcel spýtať Zdeněk vás, že prečo práve Horná Nitra by sa mala stať práve jedna z týchto troch regiónov, ten ďalší myslím v Rumunsku a tretí je v Grécku. No, prečo? A aké vlastne plány s tým má Európska únia? Tak v regionu Horné Nitry je problém právě s těžbou, že jo, a bude tam docházet v horizontu několika let prostě ke skončení prostě těžby, ke skončení elektrárny místní a určitě Horní Nitra je s jedním jako vedle US Steel v Košicích, je to jeden z těch relativně složitějších případů na Slovensku a věnujeme tomu hodně pozornosti, protože například v našem programu takzvaného programu spravedlivé transformace, kde v současné době jsme v kontaktu se slovenskými autoritami a připravujeme pro ně plán. Pan kolega Filčák určitě o tom ví hodně. A samozřejmě pro ten region Horní Nitry to nebude jednoduché a tady ta konverze, jak říkal kolega, tak ta konverze v tom Spojeném království určitě neproběhla úplně optimálně. Nicméně v Evropě máme příklady řady míst, kde ta konverze proběhla hladšeji nebo nějakým způsobem lépe. Můžeme se třeba například inspirovat v Limburku v Belgii nebo v severní Francii. Určitou zkušenost lze získat například i v hnědouhelných revírech v oblasti Lužice v Německu. Pokud bych mohl jmenovat nějaké světové příklady úspěšné konverze, tak mě napadá například Jižní Karolína ve Spojených státech. Tam se v 90. letech podařilo konvertovat právě pryč zejména od textilního průmyslu přilákáním automobilky BMW a vzniklo tam relativně silné podhoubí pro zpracovatelský průmysl. Čili těch příkladů ze světa je řada, ale nebude to jednoduché a určitě se vrátíme ještě v dalším pokračování debaty k tomu, jaké opatření by se mohly zvažovat pro tento region. Ja som práve rád, že sme spomenuli nejaké pozitívne príklady úspešnej spravodlivej transformácie, pretože my aj tu vo vestibule, alebo teda v Atriu máme výstavu o klimatickej zmene, respektíve to, aké môžu byť ďalšie scenáre vývoja. A veľmi ťažko pri tom, jak sme to robili, sa nám hľadali nejaké pozitívne príklady spravodlivej transformácie, pretože ja neviem teda, čím to je tým, že my rádi máme proste tie príbehy toho doom and gloom scenára, alebo tak. Ale zároveň, že veľmi ťažké to bolo. Ak by tam boli, že dá sa vlastne z nich nejako poučiť, ak nejaké teda pozitívne príklady existujú a že čo by sme si z nich mohli vziať? Richard, máte nejaký prehľad? Podľa mňa tie príklady dobrej transformácie strašne závisia s tým, ako vlastne funguje štát. Ako krajina, kde je relatívne silný sociálny štát, kde je relatívne silne vyvinutý nejaká sieť záchytných sietí strategického uvažovania, tam tá transformácia väčšinou prebieha lepšie. Ako príkladom môže byť Švédsko, čiastočne spomínané Nemecko. Tam, kde sociálny štát, alebo kde štát vlastne necháva voľný priebeh transformácie na to slávno neviditeľné ruku trhu, tam väčšinou tie transformácie prebiehajú veľmi divne. Príkladom je
keď spomíname Spojené štáty americké, tak tzv. Rusty Belt, vlastne ten kvarcový pás vlastne bývalých priemyselných zón, kde vidíte Carnegieho proste tie Iron, jak sa povie, železiarne, ktoré tam vlastne sa rozpadávajú spektakulárne. Dnes tam chodia zástupy turistov, tam fotili, ale zároveň je to vlastne veľmi silná báza ľudí, ktorí väčšinou hlasujú antisystémovo a ktorí dodnes takisto vlastne ťažko hľadajú nejaké prácu a podobne. Čiže z môjho pohľadu je veľmi dôležité proste, aby ten štát nejakým spôsobom pomáhal pri transformácii. Zároveň naša výhoda Slovenskej republiky je práve v tom, že sme členovia Európskej únie a Európska únia práve cez ten mechanizmus spravodlivej transformácie vytvára takú podpornú schému, ktorá nie je len o peniazoch, ale o kapacitách, o výmene skúseností v rámci Európskej únie, akým spôsobom k tomu pristupovať, aby ten prechod bol postupný. Zároveň si musíme uvedomiť, že sa mení aj demografia, že vlastne aj tie krajiny sa menia, že dnes vlastne sa mení aj pracovný trh, čiže nie všetky trendy sú vlastne proti vlastne dekarbonizácii a proti tomu, že budeme musieť viac investovať do zamestnanosti, ale ako hovorím, pokiaľ štát, alebo pokiaľ v rámci Európskej únie, štát a Európska únia nájdu nejaký systém, akým spôsobom vyrovnávať prepady, tak to bude určite iba pozitívne a zároveň to môže poskytnúť určitú kompetitívnu výhodu tým krajinám do budúcnosti, pretože ten globalizovaný trh sa takisto vlastne vyvíja. Ak Čína dnes hovorí o tom, že chce byť uhlíkovo neutrálna do roku 2060, tak o to hovorí preto, lebo si myslí, že bude nám predávať svoje technológie dekarbonizácie pre dopravu, pre priemysel, pre manažment odpadov a podobne. A Európska únia, pokiaľ chce dostať silným hráčom, tak svojím spôsobom tá dekarbonizácia to nie je iba náklad, je to svojím spôsobom aj kompetitívna výhoda v tom, že radikálnym spôsobom prinúti priemysel, vysoké školy, vedu a výskum, aby pracovali na technológiách dekarbonizácie, ktoré potom môžu mať globálny trh, vlastne, pretože veľa krajín sa tomu hlási. Čiže treba to chápať v tých rôznych kontextoch, že to nie je iba čiste o tom, že teraz niekto sa proste zbláznil a povedal, tak ideme zatvárať bane, ideme zatvárať proste železiarne. Nie, ideme o to, že ideme pripravovať alebo meniť štruktúru výroby a spotreby tak, aby o nejakých 30 rokov bola jednak udržateľná, ale jednak bola schopná produkovať dostatok pracovných príležitostí a nejaké kompetitívne výhody pre Európsku úniu a pre jednotlivé členské štáty. A to moja otázka je, že deje sa to? Sme v tom vlastne úspešní? Lebo vy teda analyticky pokrývate región Hornej Nitry, ktorý má byť jeden z tých ukážkových regiónov spravodlivej transformácie. Tak mňa by teraz zaujímavé, čo sa teda tam konkrétne deje a akým spôsobom práve prebieha tá transformácia, či tam je nejaká podpora medzi ľuďmi, medzi tými jednotlivými stakeholderami, či už vlastníkom baní, ľudí, ktorí tam pracujú, alebo že, akože zaujímavé, že či ten ako keby či tá ekonomická aktivita, ktorá tam je, bude nahradená iným typom ekonomickej aktivity, ktorá vlastne bude mať tento typ pridanej hodnoty, ktorý ste spomenuli. Podľa mňa Horná Nitra môže byť úspešný príklad z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že tá baňa svojím spôsobom nie je až tak veľká, má nejakých 3700 priamych zamestnancov plus nejaké nepriame pracovné miesta, ktoré sa neviažú. Zároveň, keď sme robili analýzu ekonomickej pozície bane, alebo teda tej firmy v rámci celého regiónu, tak vidíme, že za nejakých posledných rokov klesla o nejakých 19%. Čiže tá baňa už, alebo ten banský priemysel už nie je takouto chrbtovou kosťou toho regiónu, ako bol niekedy. Sú tam nové firmy, Bose, Nestle, ďalšie menšie producenti, automobilový priemysel a podobne. Čiže tá centrálna pozícia bane, keď tá baňa vlastne svojím spôsobom bola región, pretože vytvárala pracovné miesta, mala sociálny nejaký systém škôlok, banských škôl a tak ďalej, sa pomaly už pomaličky klesá. A aj sama tá baňa, alebo tí baníci, alebo tí manažmenty baní vedia, že tá situácia je neudržateľná, jednoducho to uhlie je nízkej kvality a ak by ste ho chceli ďalej spalovať v elektrárni Nováky, tak by ste museli tak substantívne investovať do tých technológií, že by sa vám to neoplatilo. Nehovoriac o tom, že Slovensko pod dostávaním Ochoviec bude mať prebytok vlastnej energie, ktorú potom nebude mať nikde vlastne ani investovať do čoho. Čiže všetky tie štrukturálne dôvody sa tam stretli. Samozrejme, že keď sa rozprávate s ľuďmi alebo analyzujete postoje tých jednotlivých stakeholderov, tých skupín, tak sú rôzne. Iné to je, keď ste baník alebo člen odborov, iné, keď pracujete v nejakej inej firme. Ale je tam ten potenciál. Vláda práve dnes schválila nejakých 12 miliónov eur na podporné edukačné projekty v rámci preškolenia baníkov na iné typy zamestnaní. Veková štruktúra baníkov je taká, že mnoho z nich môže ísť do predčasných dôchodkov čiastočne. Čiže dá sa to podľa mňa manažovať. Samozrejme s tým covidom a s tým, ako sa vlastne momentálne úplne rozbil ten pracovný trh, je veľmi nejasné, čo vlastne
bude o pol roka, rok sa baviť o tom, akým spôsobom to pôjde ťažké. Zároveň treba uvedomiť, že tá transformácia sa deje na pozadí iných procesov, a to je priemysel 4.0, automatizácia. Slovensko podľa všetkých tých štúdií OECD je krajina najviac ohrozená automatizáciou. Čiže aj bez transformácie nejakého uhlíkového priemyslu, aj tak by Slovenská republika musela niečo robiť so svojou priemyselnou základňou, pretože jednoducho tie procesy, ktoré paralelne bežia, už dnes majú vplyv na trh práce a svojím spôsobom možno tá dekarbonizácia je vhodná na to, že troška akceleruje to, čo by možno bežalo oveľa komplikovanejšie, pomalšie a bez nejakých vonkajších zdrojov. To je práve niečo, čo ma trochu fascinuje, lebo vlastne my vieme, že tu sú, alebo boli v minulosti hlavne nejaké ekonomické centrá, na ktoré boli naviazané akože pracovné miesta, tak ako bola Horný Tyrnavská baňa Prievidza v tejto chvíli. Ale na druhej strane teraz to nahradzujeme, ale mám pocit, že sme za posledných 15 rokov vybudovali infraštruktúru okolo automobiliek. Teraz sa oznámila aj veľká investícia do jednej z nich. Nenastane vlastne tento problém znova v budúcnosti v nejakej miere, že znova tu bude mať akože veľké množstvo pracovných miest naviazané na určitý priemyslu, ktorý pravdepodobne sa bude musieť nejakým spôsobom dekarbonizovať? No, keby som mal pustiť autopilota a začal o tom, že Slovensko sa musí venovať investíciám, inováciám, že musíme proste zmeniť ako sa z toho výrobného pásu Európy na väčšiu pridanú hodnotu a tak ďalej. Ako tie narratívy, keď si prečítate nejaký článok, tak to je plno novín a plno odborníkov na Slovensku, to nám to budú opakovať dookola. Z môjho pohľadu ja si myslím, že jednoducho, mnohé veci sú jednoducho nereálne. Ako v podstate Slovensko môže byť rádo, že má nejakú strednú úroveň investícií, má určitú priemyselnú bázu. Samozrejme, že to automobilový priemysel je riskantný. Na druhej strane, kde sa ukazuje, že vďaka tomu, že sa proste ten koncept globalizácie troška okliešťuje, tým, že nastáva neuveriteľná globálna nestabilita, tak možno tie pracovné miesta alebo ten prínos automobilového priemyslu bude oveľa dlhšie, ako sa niekedy predpokladalo. Zase sa môžeme baviť, čo bude ďalej s elektromobilitou a ako to skončí automatizáciou a koľko ľudí vlastne bude treba pre tieto priemyselné podniky. Ale jednoducho dnes tá globálna konkurencia je tak obrovská, že vlastne pre malé krajiny, ako je Slovensko, ktoré nemajú veľké zdroje pre investície do vedy a výskumu, kde v podstate trpíme neuveriteľným brain drainom vlastne. Tu v podstate každý rok odchádzajú tisíce najtalentovanejších ľudí do rôznych ďalších vlastne krajín na vysoké školy, mnoho sa nevracia. Vo vede a výskume, aj keď sa potrháme, tak nebudeme schopní vlastne konkurovať tým veľkým laboratóriám alebo výskumným tímom niekde vo Francúzsku, Nemecku alebo Anglicku. Čiže ja to budem realisticky, ako je to pravda. Na druhej strane nemyslím si, že momentálne máme na stole alternatívu, čiže musíme zistiť s tým, čo s tým máme a pokúšať sa možno čiastočne aj s využitím možno aj Fondu Európskej únie, ktorý do vedy výskumu, možno s využitím ďalších opatrení sa pokúsiť čiastočne nájsť také niky na trhu, kde by napríklad slovenské malé stredné podnikanie dokázalo nejako dlhodobejšie prežiť. Zdeněk, keď sa už teda vlastne bavíme o tom, že vlastne sú tu nejaké krajiny, alebo teda Slovenská krajina, ktorá je veľmi silná na nejakom type priemysle, tak vy máte, predpokladám, prehľad aj o iných krajinách v rámci Európskej únie. Tak akým spôsobom vlastne oni riešia tento typ problému, keď majú nejaký typ pomerne akože veľkej závislosti od určitého typu biznisu alebo priemyslu? Že viete nám porozprávať o tom, že či sa teda snažia od toho nejakým spôsobom oddeliť, či sa snažia práve ako keby o tú diverzifikáciu, alebo sa to úplne nedieje a je to skôr nejaké zbožné prianie z poučiek? Já myslím, že tady to se ani jako centrálně řídit, že to ani nelze. Tady to prostě nějakou diverzifikaci, co je možné, co se ukázalo například v době koronavirové krize, tak se ukázalo, že například je dobré mít diverzifikaci dodavatelů zdravotnického materiálu, například roušek, kdy se v řadě zemí ukázalo, že jediným zdrojem dodávek roušek nebo respirátorů může být Čína. Jo. Čili jsou zde určité ekonomické síly, které vedou k tomu, které vedou k určité koncentraci například právě zmiňovaného automobilového průmyslu v jednotlivých zemích a je to platné například i pro ostatní země Visegrádského regionu. Slovensko je i s Českem jsou šampiony v podílu
v podílu výstupu z automobilek na hrubém domácím produktu a myslím si, že v tuto chvíli se nedá ani s tím jako moc dělat. A nevím, jako já si osobně nemyslím, že by to měl být jako i do budoucna problém. Já si myslím, že naopak to může být výhoda. O něčem právě, o čem mluvil pan kolega, navazuje to na to, že zde bude řada investičních příležitostí nebo produkčních příležitostí právě z hlediska, pokud budete mít silný zpracovatelský sektor, tak se budete moct i z hlediska pracovních sil vrhnout například na výrobu technologií právě v oblasti klimatické změny a to může být do budoucna pro Slovensko určitě výhoda. Super. Ja by som sa ešte raz vrátil na Slovensko k tomu scenáru dekarbonizácie, pretože častokrát o tom rozprávame práve v nejakých akože až kategóriách, že to musíme spraviť to. Tak mňa by celkom zaujímalo, že ako by asi vyzeral ten ideálny scenár v najbližších 10 rokoch, že čo by boli vlastne tie konkrétne kroky, ktoré by sme mohli spraviť. Pretože mám pocit, že tie podmienky nemáme úplne akože až tak ideálne aj v súvislosti s tým, že ďalšie vzdelávanie, tam sme na chvoste OECD, peniaze, ktoré vlastne doteraz sme investovali do infraštruktúry, realizácie neboli asi úplne až tak efektívne, ako sme predpokladali, ale zároveň je tu obrovská príležitosť, pretože máme tu Európsky fond obnovy, Green New Deal, a nejaký koncept spravodlivej transformácie peniaze. Tak čo s tým vlastne spravíme v najbližších 10 rokoch? Čo by bolo ideálne? Tak ono v podstate dekarbonizácia prebieha. Samozrejme, že sa investuje do obnoviteľných zdrojov energie, investuje sa do úspor energie v budovách, sú veľké plány vlastne na investície v technológií, vo firmách a tak ďalej. Zároveň vlastne s tým vlastne mechanizmom spravodlivej transformácie môže prichádzať taký nový impuls vlastne z Európskej únie. Tým, že Slovensko si muselo zadefinovať tie svoje 4 primárne regióny, kde sa chce zamerať na dekarbonizáciu, a to je teraz ten Trenčínsky kraj, vrátane Hornej Nitry, Bratislava, Banská. Každý z týchto regiónov bude musieť v pomerne krátkom časovom horizonte vypracovať akčný plán dekarbonizácie, akým spôsobom chce pracovať vlastne s tou svojou bázou priemyslu, sektoru budov, domácnosťami, kde vlastne nájsť tie oblasti, pretože samozrejme, že niektoré veci budú pomerne, povedzme, lacnejšie, niektoré drahšie, bude pomerne potrebné silne investovať do úspor energie, to znamená komplexné rekonštrukcie budov, ktoré dnes stojí asi 40% spotreby energie. Bude treba masívne investovať do obnoviteľných zdrojov. Slovensko má potenciál, keď teda je to samozrejme kontroverzná otázka, ja to energetiky to nechcem rozoberať, ale má potenciál, aby kombináciou jadra ako prechodného paliva a obnoviteľných zdrojov dosiahlo úplne inú uhlíkovú stopu v horizonte možno nejakých 10 rokov. Čiže tie možnosti tu sú. Zároveň bude tá podpora stimulovaná jednak cez fond obnovy, jednak cez nové programové obdobie štrukturálnych fondov od roku 2021 do roku 2027, kde substantívna časť vlastne investícií pôjde priamo do oblasti dekarbonizácie. Zároveň sa bude meniť celý legislatívny nejaký rámec, bude sa proste meniť to, že akým spôsobom firmy budú mať. Firmy investori potrebujú jednoducho jasné pravidlá, potrebujú mať jasnú víziu, potrebujú vedieť, že keď dnes investujú do úspor energie alebo do obnoviteľných zdrojov, že tá doba návratnosti bude v určitom nejakej oblasti. Čiže je tam komplex opatrení, ktoré nesúvisia niekedy ani s peniazmi. Ako typický príklad sú obnoviteľné zdroje energie, keď všetci o nich rozprávajú a tvárime sa, že to musí na to byť granty. Vôbec nestačí, keď máte garantované výkupné ceny a máte garantované pripojenie do siete, tak ja vám zase môžem garantovať, že malí a strední podnikatelia budú investovať svoje vlastné peniaze z bankových úverov do obnoviteľných zdrojov, ale to sa nedieje. Čiže niekedy to nie je ani o peniazoch, niekedy je to skôr o nejakých technických riešeniach a o možno nejakej legislatíve, ktorá dokáže vlastne to spraviť. Čiže tá dekarbonizácia teda ako im prebieha v mnohých oblastiach, možno teraz vďaka mechanizmu spravodlivej transformácie bude prebiehať koordinovanejšie. Kľúčové budú regióny, ktoré by mali vlastne prejsť na inú uhlíkovú stopu, ale tam sú tiež nejaké zámery vytvárať nejaké regionálne centra energetické, nejaké pomoci, vytvárať vlastne nejaké lokálne schémy, ktoré mali ako keby meniť tú štruktúru vlastne tých zdrojov fosilných, teda uhlíkových, teda skleníkových plynov. Super, ďakujem. No by práve zaujímavé, že kto bude za to zodpovedný, a či už politické, alebo že kto to vlastne reálne bude plánovať, vykonávať a zriaďovať tieto centrá a akú rolu práve v tom bude mať Európska komisia, keďže vlastne teraz minimálne ja tak vnímam, že dávame na to peniaze a vy už si s tým niečo správate na tom Slovensku. Je to tak, alebo bude vlastne Európska komisia v tomto podstatne aktívnejšia?
Opravdu je to tak, že Slovensko čeká teď opravdu velký příliv peněz z Evropy a jak kolega zmiňoval, tak je to nejenom ten fond spravedlivé transformace, kde by to mělo být zhruba 680 milionů euro, ale rovněž i z fondu obnovy, kde by to mělo být zhruba 5,8 miliardy. Navíc k tomu ještě dočerpáváme z Evropské strukturální investiční fondy z minulého období 2014-2020, kdy Slovensko má vyčerpáno zhruba necelých 40%, vlastně pouze měsíc a půl před koncem tohoto období. Samozřejmě bude dále čerpat ještě v tom nastaveném čase, ale už od příštího roku se rozběhne nové období 2021-2027, čili zde bude ohromný investiční impuls, který možná shodou okolností přichází v dobrém čase, kdy Slovensko bude potřebovat obnovu po koronavirové pandemii, takže to bude takový trochu proticyklický investiční impuls a ve šťastném, řekl bych, v nešťastném okamžiku, ale ve šťastný moment. A jak jste zmiňoval, ty peníze nejsou určitě všechno. Jo? Prostě jsou některé malé opatření, které lze, to nízko visící ovoce, které lze uplatnit, nebo jsou to legislativní změny, nepotřebujete ani na to peníze, byly právě zmiňovaný přístup pro obnovitelné zdroje, pro retailové obnovitelné zdroje do sítě. Zároveň bude potřeba řadu reforem, například o čem se mluví, můžeme uvažovat daňové reformy, které vlastně de facto taky nic nestojí, rovněž reformy například státní správy, které by umožnily podnikatelům snadněji komunikovat digitálně se státní správou. No. Čili nejedná se jenom o peníze, ale jedná se o reformy a právě tady to je předmětem, co nyní zpracovává slovenská vláda, takzvaný plán reforem pro takzvaný fond obnovy. A ten právě pro těch 5,8 miliard, a ten má dva komponenty. A jeden komponent, jak jsem říkal, je právě ten reformní a druhý komponent je právě investiční a právě koncem dubna by slovenská vláda měla předložit nám Evropské komisi finální verzi tohoto reformního balíku a těšíme se na to a v současné době slovenská vláda plně pracuje. Základem je právě to, co slovenská vláda publikovala 5. října, národní integrovaný reformní plán, což je širší plán, který potom by měl být určitým způsobem, nebo část toho plánu by měla právě směřovat na ten 6 miliardový plán obnovy. A právě z tohoto plánu obnovy, a to jsem chtěl říct, a to je důležité, by 37% mělo směřovat právě na zelenou, 37% zdrojů mělo směřovat na zelenou transformaci. Richard, bych se chtěl něco podat? Takže ak nie, tak máme vlastne posledných 12 minút a už sa nám tu objavujú otázky od našich divákov. S tým, že tie prvé dve, neviem, či sú ani otázky, to je skôr ako nejaký komentár ekonomického systému, jak to vnímam. Ale určite by som teda asi dal priestor tej tretej otázke, ktorá sa vlastne pýta, či sa práve pri tejto transformácii neprehlbí ešte viac rozdiel medzi západom a východom. Západom a východom Slovenska? Alebo Pravdepodobne to je západom a východom Európskej únie a to, akým spôsobom už teraz je vlastne vidieť to rozdelenie v rámci Eurostatu a všetkých praktických čísiel. To je zaujímavá otázka. Dobre, možno, že tak z môjho pohľadu nejakého sociologického, vlastne čo existuje vlastne v Európskej únii, sú tzv. Core countries, alebo teda jadrové krajiny, potom je nejaká semiperiféria a periféria. Samozrejme, že tie core countries, tie jadrové krajiny vždycky posilujú, pretože dokážu nielen alokovať zdroje, ale dokážu vlastne sťahovať zo semiperiférie a periférie ľudí, ľudský kapitál, dokážu vlastne cez to, že vlastne majú zdroje a tak ďalej, vlastne zvyšovať svoju vlastne ako keby silu a váhu. Slovensko z môjho pohľadu je taká semiperiféria, ktorá môže oscilovať ku
ku tomu jadru, ale môže oscilovať preč od jadra. Našou výhodou je, že sme pomerne blízko krajín jadra, teda tohoto jadra, toho západu. Zároveň v podstate sme pokladaní za bezpečnú krajinu z hľadiska ekonomického. Možno, že euro malo veľmi silný vplyv tiež na to, že jednoducho sme braní vlastne viac ako keby taký širší ekonomický priestor tohoto jadra. Čiže tie rozdiely tu sú, prehlbovať sa budú. Nakoľko sa budú prehlbovať priebehu Slovenska, neviem, tu som skôr mierny optimista, možno tá otázka by bola silnejšia, keby mi rezonovala, keby sme sa bavili s Bulharskom alebo Rumunskom, ktoré sú troška viac od tých krajín jadra vlastne vzdialení. A vidíme, že tie firmy, keď dochádza ku kríze, tak koncentrujú vlastne ako keby svoje zdroje do nejakých svojich úzlov. Zároveň bude veľmi zaujímavá otázka práve tie priemyselné zmeny alebo tie Industry 4.0, pretože tá výhoda relatívne lacnej pracovnej sily, ktorá tu vlastne udržiavala určitý ekonomický boom, sa stráca. Ako firmy ako Volkswagen, alebo kto je spomínaný, alebo proste neviem, Adidas a podobne, už vlastne stávajú plne automatizované fabriky priamo vlastne vo svojich krajinách, pretože jednoducho ceny energie nie sú až také rozdielne a cena práce už pre nich veľa neznamená. A skôr to dokonca býva tak, že firmy, ktoré dnes fungujú v Rakúsku alebo v Nemecku, sa im viac oplatia, keby stiahovali dokonca že robotníkov alebo kvalifikovaných robotníkov zo Slovenska do ich krajín. Čiže tie rozdiely sa budú prehlbovať, ale momentálne si myslím, že je ťažko povedať na koľko a ako. Staňák, čo si práve vymyslíte o prehlbovaní sa rozdielov medzi západom a východom? Já taky tady já k tomuto nemám taky nějaký další komentář, je to opravdu si myslím velice složité v tuto chvíli vyhodnotit. Jenom co mě napadá tady z hlediska klimatické změny je spíš rozdělení sever-jih, jako co by se stalo v případě, že bychom nějakým způsobem nezačali dělat zodpovědnější klimatické politiky, co by se stalo s jihem Evropy v případě dalšího navyšování průměrné teploty na této planetě. Čili tam by pravděpodobně došlo k negativním jevům, o kterých jsem mluvil na začátku tohoto vysílání a rovněž v těch přímořských oblastech, které jsou ohroženy zvyšováním hladin světových oceánů. Super, máme posledných 9 minút. A dostali sme teda komentár o tom, že sa pohybujeme iba v mantineloch súčasného systému a neprinášame nové pravdepodobné ekonomické systémy, ale to nebolo asi našou úlohou v tejto chvíli. Mňa by ešte teda zaujímalo, že či ten scenár, o ktorom sme sa rozprávali v súvislosti s tou dekarbonizáciou, že či to bude ten scenár, ktorý ako keby zvládneme, alebo nie, a že či znova vytvoríme nejakú generáciu porazených, ktorá vlastne nám o 20 rokov spočíta aj politicky to, čo sme vlastne, alebo 30 zanedbali. No, možno sa ešte tej časti otázky, že sa pojeme v rámci systému. Áno, pojeme sa v rámci systému. Sú iné pohľady na celú tú problematiku, ktoré hovoria, že vlastne kapitalizmus je stratený a že vlastne systém vlastne nereformovateľný a celá tá ilúzia, ktorá je postavená na určitých teórií modernizácii alebo ozeleňovanie kapitalizmu vo svojej podstate je falošná. A vlastne svojím spôsobom dáva nám ilúziu, že dokážeme zachovať vlastne mieru ekonomického systému, ako je teraz, za úplne iné ekologické stopy. Pravdu povediac, pohybujem sa v prostredí, kde mám kolegov a kamarátov, ktorí sú z rôznych spektier a ktorí sú od úplne takýchto radikálnych názorov až do nejakých ďalších. Ale je to legitímna otázka. Je legitímna otázka, či dokážeme vlastne ten systém transformovať a či vlastne nenarazí na svoje mantinely a zistíme, že jednoducho tie pomalé kroky, ktorými vlastne ideme, nebudú dostatočne rýchle. A kým sa dostaneme na úroveň uhlíkovej neutrality, tak tie prejavy zmeny klímy budú tak silné, že už vlastne na tom nebude ani záležať. Čiže to je tam možno tej systémovosti. A tá druhá otázka, ktorá sa týkala dopadov, vlastne, že či vidíme dopady do budúcnosti. Ako sme sa rozprávali, v podstate bude záležať, akým spôsobom bude tá transformácia riadená, akým spôsobom sa bude zapájať kľúčoví nejakí hráči, to znamená nielen centrálna vláda, Európska komisia, ale aj napríklad regionálne vlády, mimovládne organizácie, akým spôsobom sa bude dať prepájať investície do zmeny ekonomickej základne, napríklad sociálnymi investíciami. V podstate zvyšovanie nezamestnanosti znamená zároveň väčšiu nápornosť napríklad na sociálne služby. Máme tam zákon o sociálnom podnikaní, čiže sú tu rôzne nástroje, ktoré sa dajú nejakým spôsobom kombinovať. Dá sa vytvárať aj systém, ktorý by pomáhal vlastne stimulovať nejaké sociálne
sociálne odozvy. Ale všetko závisí na zdrojoch a tu sa nebavíme o zdrojoch Európskej únie, ktoré ja chápem skôr ako taký akcelerátor alebo katalizátor, ktorý nám môže pomôcť. Sa bavíme v kľúčovej otázke prerozdeľovania zdrojov tejto krajiny, akým spôsobom tu bude fungovať zdaňovanie alebo akým spôsobom tu bude prerozdeľovanie medzi kapitálom a prácou a ďalšími oblastiami. A to je veľká otázka, veľká výzva do budúcnosti, pretože aspoň z hľadiska tá transformácia do budúcnosti alebo tá zmena vlastne ekonomické základne, nielen s dekarbonizáciou, alebo aj s priemyselnou revolúciou a priemyslom 4.0, bez nejakej základnej otázky prerozdeľovania zdrojov bude jednoducho neriešiteľná. Zdeněk, čo si práve vy o tom myslíte? Že už sme tu trošku načali to, že či sa nepohybujeme teraz iba sú akože v nejakých mantineloch súčasného systému. S tým, že ja keď som sa pripravoval na túto debatu, tak som našiel na stránke Európskej komisie nejakú veľkú správu o dekarbonizácii a bolo tam vlastne hneď v úvode povedané, že na planete s obmedzenými zdrojmi nemôže mať nekonečne obmedzený rast. Takže či to je niečo, s čím pracujete vo svojej podstate v Európskej komisii, či práve niektoré typy politik k tomu neprispôsobujete, alebo akým spôsobom to vlastne vnímate? Ne, tak samozřejmě, že jsou zde omezené zdroje a já bych to možná zasadil teď trošku i do kontextu koronavirové pandemie, že vlastně viděl jsem nějaké výpočty, které ukazují na to, že úplně ten maximální lockdown začátkem dubna, apríla vedl k 20% snížení emisí skleníkových plynů. Za celý rok by to mělo být jenom 8%, jo? Čili jsme ještě před námi je dalších 90% snížení směrem k té neutralitě. A to je ohromná změna. Zároveň jsem chtěl říct, že jako domnívám se, že se pohybujeme v určitých mantinelech právě současného myšlení, že prostě stále je to, má dát i dál a myslím si, že to má i ekonomické ratio, prostě to, co děláme a právě na to si myslím, že i moje instituce takto nahlíží a kdybych se úplně vrátil obloukem k tomu názvu debaty, jestli jsou vítězové nebo poražení, tak v konečném důsledku si myslím, že vítězové jsou všichni, jo? Že prostě není jiné cesty a že je potřeba, aby jsme je vidět, že ta Evropa je silná. Co jste zmiňovali i na začátku, je, že jsou zde relativně vyvinuté sociální sítě a to je výhoda Evropy, že prostě ne všude na světě mají tak rozvinuté sociální sítě jako v Evropě a ty nám právě pomůžou se prokousat touto složitou transformací v dalších 30 letech. Ďakujem. Máme teda posledné 3 minúty. K tomu asi iba na záver by som sa vás, Richard, spýtal, že čo by ste teda odporúčili, keby môžete napríklad vláde v najbližších 5 rokoch, že čo by sme mali spraviť, aké kroky? A 3 body pokojné. Tak z hľadiska nejaké dekarbonizácie určite proste je treba dať hlavne regiónom nejakú jasnú cestovnú mapu, proste identifikovať, akým spôsobom vlastne bude nejaký výhľad do roku 2050 pri dekarbonizácii. Určite bude kľúčové zapojenie regiónov, ktoré môžu mať veľmi silnú úlohu jednak v energetike, jednak v teplárenském priemysle, jednak v znižovaní spotreby budov a podobne. A tá tretia vec je, že vlastne by sme mali využiť tie zdroje momentálne, ktoré tu sú v rámci teda recovery fundov a ďalších európskych peňazí na naštartovanie skutočne nejakých štrukturálnych reforiem a na skutočne nejaké dlhodobé nejaké plány, ktoré by boli častočne potom prevzaté štátom a financované do štátneho rozpočtu. Super. Zdeněk, ak vás môžem tiež poprosiť o nejaké záverečné slova? A slova rady? 3 body by bylo právě využít v následujících letech ten příval těch evropských financí, a nejenom příval evropských financí, ale zároveň využít prostě tento dobrý timing k reformám. Jo. To, o čem jsem mluvil a ty tři oblasti za mě je určitě transformace průmyslu, včetně energetiky a to maximálně podpořit, pak by to byla vlastně podpora inovací, protože si myslím, a vůbec jsme se o tom nebavili, že velkým komponentem právě toho přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
jsou inovace a myslím si, že Evropa se tomu relativně ještě stále málo věnuje a i stejně globálně výdaje na vědu výzkum v oblasti klimatu jsou relativně malé. A třetí, a to bude jako více obecnější, je prostě udělat Slovensko lepší nebo ještě lepší místo pro život, než je. A to souvisí s celkovou reformou například vzdělávání, což je důležité pro samozřejmě ten chytřejší růst do budoucna a rovněž i reformu zdravotnictví, aby se prostě lidem na Slovensku dobře žilo a jak jste zmiňoval, aby zde byl co nejmenší brain drain, aby šikovní lidé zůstávali v této krásné zemi. Super, ďakujem. Richard, Zdenek, ďakujem. Ja tiež budem dúfať, že zvládnem lepšie vyčerpať tieto prostriedky a túto príležitosť využiť než 40%, ako to teraz. Držíme si palce. Takže ďakujem vám ešte raz za túto debatu. Bolo to pre mňa veľmi zábavné a poučné. Ďakujem. Ďakujem. A ja by som už teda pozval teda divákov, aby si pozreli náš trailer a takisto by som ich rád upozornil na bodka.tv, čo je vlastne taká akože nová internetová platforma, kde môžete sledovať zaujímavé filmy. Takže díky moc za všetko, majte sa krásne, sledujte teraz filmy a pozývame vás nielen k traileru, ale aj k filmu Skimmbirds, Sídliskové vtáčata. Ďakujem. Děkuji pěkně za pozvání a The same year I was born, the sky turned grey. We still have nothing to do. I'm Gemma. We get called Schemebirds. A scheme is like a non-snobby place to stay. You either get locked up or knocked up. Since I was born, there's been so much fighting. You protect your son because within a split second it can all change then. S nimi alebo bez nich. S nami
S nimi alebo bez nich. S nami alebo proti nám. Je to veľmi výnimočný rok. Spolu alebo o samote. Teplo alebo teplejšie. Zostať alebo odísť. Tvoja voľba. Dobrý večer, vítajte pri diskusii k filmom Prestaňte nás nakrúcať a Fonia, ktorá sa bude konať v anglickom jazyku, v ktorom budem aj pokračovať. Good evening, welcome all our viewers to our discussion about or following the two movies Fonia and Stop Filming Us, which you can also watch until tomorrow noon. We will be discussing today humanitarian help, development cooperation, the West in the global South, and also the depiction of these countries. It is my pleasure to welcome here today, first from a distance, Lina Zacher, who is a multi-talented producer and creator of the movie Fonia. Welcome. Good evening, Lina. Hello. I would also like to welcome you today, these two ladies, Lucia Kiš, who is the director of the Slovak Agency for International Development Cooperation. Good evening. Good evening. As well as Andrea Najviertová, the director of the NGO People in East Slovakia. Good evening. Good evening. My name is Frederika Halasová, and I will be leading this discussion tonight. So let's start about the movie Fonia, Lina. First of all, it really is an amazing movie, nothing I have seen ever before. So thank you for doing this. It was very interesting to watch it. I would like to ask you first, how did you even come up with the idea to take the cameras and give them into the hands of these boys in Madagascar? First, I have been in Madagascar a long time ago, and just through accident, maybe I got to this prison, and actually I facilitated a small theater project with a friend of mine there. And already then I kind of experienced this very strong energy, this creativity with the minors, with the youth minors, and I somehow wanted to show this. I wanted to come back to this place. Then after 5 years, I came back, and and I did this film project where actually the youth minors themselves show or give a glimpse into their world. And like I said, my intention was to kind of transport this energy, this creativity, this drive to make something, to do something on their own. So this was actually the idea behind that project. You gave them the cameras, you taught them how to shoot the movie. Were you ever there while they were shooting? In the background? Yes, I was there the whole time. But yeah, luckily, and this was actually the idea of the project, the boys, the minors took over. I mean, there was a small introduction phase, like a workshop where I taught them how to use the camera, how to compose, how to frame, and all that. But shortly after that, the minors took over, and I more or less became an assistant. When there was low batteries, I would run. If there was something to do, I would just help out. But the main work, the youth minors did, and this was also great to see that they, that the idea worked. That
they actually took over and it became their project. Yes. It's actually really a great example of something we will be talking about here today, and it is giving the power of depiction to the people that we are talking about and showing. And I must say, you did a good job, because I really wasn't sure whether you were there or not. I just think I saw your hand in 1 second in the movie, but I wasn't sure if that was you or not. And it really felt like they took over, as you say. Mostly, I think the most powerful was RSD, was the his name in the beige shirt. Yes. There was, I mean, maybe you also see in the film that besides this very strong bond between the youth miners, there is also this kind of hierarchy, or, well, there are miners which have more power, let's say it like that. And one of them is this Mr. RSN, and he is kind of the lead figure in this film. Yeah, that's true. He kind of also leads the audience through the film. Yeah. Yeah, RSN, sorry, I made a mistake there. I would be quite curious whether you came with some expectations into this whole process, and whether they changed during the shooting, or on the other hand, they got fulfilled, or maybe whether the boys taught you something, because you taught them a lot about how to shoot a documentary about their lives and a movie, but what did they teach you? Well, maybe two things. I think one thing that I taught the miners, but at the same time, they also taught me, because I was in the end also astonished that that it can turn like this. Well, actually, what I want to say is what I think I taught them was observing with the camera, to wait, to actually put the focus maybe on small things, or on first sight not the most significant things, maybe, like to actually search your environment for interesting things that you want to capture, and to actually observe and wait, which is first a very difficult thing to do. And then what happened was that over time, the youth miners and also me, we kind of experienced this very familiar surrounding, this prison which they live in, and they this is their environment every single day. It doesn't change, and it seems to be boring at first sight, right? Because, well, it's always there. To kind of experience this familiar surrounding through different eyes, or through the camera lens, with also a different perspective, to kind of spot new things, to kind of learn that even this environment can be interesting somehow. So this was very, very interesting also for me. And besides that, I mean, overall, what I experienced there, or what the miners taught me, was how to be part of their community, how they care for each other, how this cohesion works, how they stick together, how they help each other, and how they also help me, because in the end I was somehow part of their community. I really, I was an accepted part of them. So I
I really got myself immersed into their world and their small microcosm, and it felt very good. Actually, it was a great experience. I mean, I have to how to say. I mean, a very different experience, and there are so many aspects. But in the end, I just had the feeling I don't want to go. I feel like home. Well, it sounds strange maybe to you now, but this was how it was actually. Well, yeah, it was a present for minors, but I can absolutely imagine that you felt home with the boys. Thank you very much. Andrea, you from a humanitarian point of view, or from the point of view of the director of your humanitarian organization, how do you see giving the power into the hands of locals, of people that you are helping maybe with your organization? I think that's absolutely crucial in the field of humanitarian aid or development cooperation that we work in. We often hear critics on whether it's actually working, development or humanitarian aid, whether it's not doing more harm or good. But I think if the intervention, if the aid which respects the local population, where you listen to what they need, where you actually ask them, okay, what do you need? What type of help do you need? That's where you can see the changes and the empowerment of the communities. And that's where you can also then get the feedback that it really makes sense. This is actually something that was also in the movie Stop Filming Us, where the director asked for critique, whether he is being neo-colonialist in his approach. And they told him in Congo that you gave biscuits to children, but they didn't ask you for them. They didn't ask you for food. And this was actually the main point, that we should give people what they ask for. And it was very nice that they told him maybe they just wanted to talk to you. Maybe they came to you because they wanted to ask you about your life somewhere abroad, and you just gave them biscuits right away. So this is very interesting. It is something that changed over the years, because the criticism comes from something, maybe from the previous years of humanitarian aid. So is it something new in the approach, or was it always like this, that we should ask? I think the sector has changed a lot in the past decades, past years. I mean, when you had 10 years, 20 years ago, the sector was basically humanitarian aid meant a group of people who are motivated to go and help. They go into the car, they take some stuff with them, food, and they drive 1,000 kilometers to provide aid, to provide help. I mean, in the end, also people in need was the establishment was the result of such an action of motivated journalists. However, in the course of the years, the work has changed a lot. One of the turning points was maybe the international intervention, for example, in Rwanda after the genocide, where the international community undertook a big evaluation on what has gone wrong from the side of the international organizations and actors and NGOs. And the report really established that there was a lack of coordination, that NGOs were not as professional, that there was no coherence, that it was not timely, that it didn't respond to the local needs. And as a result, the many standards were developed. And today, humanitarian aid or development work is a profession. I think both me and Lucia actually studied it, and most of the people in our department studied a full master on it. And it's a profession that you work on all life, your career, develop your skills. Thank you. Yeah. And if I can just add to what Andrea said, giving the power to the people and really asking what they need, and having kind of an approach from the bottom that is paired with the needs of the country, of the community, of the individual is very important, because it leads to ownership.
And ownership is crucial if you want your projects or your programs or your intervention to continue in the long term, because without it, you will not have sustainability. And maybe another way how to give power to the people is in the way that you basically ask them, yes, like you said, but also invite them to the decision-making table. When there's being decisions on a project or intervention being made, you ask them what they think about it and have them maybe in a steering committee of a project or something like that. Is this something that Slovagate considers important, for example, when deciding which projects to give funding to? Is it something that they consider, whether the projects are involving the local communities or whether they are just looking from the top? Mm-hmm. Thank you. Yes, of course. We have a 5-year strategy. And also, I mean, Slovagate, if you picture it, there's many tools how we do it. We have large projects, we have small projects, we have different activities. And we also have a tool, for example, microgrants, which is directly correlated to the needs, and it's a very flexible tool. So for example, now during the COVID-19 pandemic outbreak, we cooperated with the embassies, and they were able to identify the needs, and right away we could send the financial contributions directly where it was most needed. Mm-hmm. Thank you. I would like to just also tell our viewers that you can pose questions too. I forgot to tell you in the beginning. You can use the application Slido and the hashtag help to ask questions, and we will surely find time for them at the end. Lina, I would like to ask you, maybe you are a filmmaker and a creative producer, but how do you see the humanitarian help from the outside, from some other point of view? Well, yeah, very difficult topic. Also, before before I started making films, actually, like I said, it's also not my first time in Madagascar. Actually, maybe my 5th or 6th or 7th. I cannot count any more time in Madagascar. And of course, I got in touch with many organizations. I even worked in a lot of them. And how to say? Yeah, I also see very big problems like the ones you already mentioned. It's very important that that you include the ones in need, the ones the help is addressed to, and to actually, I think it's very important not to only include them and to ask them, but also to give them responsibility. I think once you give responsibility to the right people, to the people that need to solve the problem, I think the relation to this program or project or whatever it is that you're trying to do changes or shifts. I mean, I learned with my own project that once you hand over responsibility, once you give this project maybe partly or even the whole thing to somebody else, they identify with this project, and it is important for them that the outcome is good, right? I mean, I think a big problem that we always experience in development aid is that we come, Western countries, Western ambassadors, let's say, come to those countries and they try to start something, initiate something, and at some point they go back to the West, and how does the project continue, right? So
I think we really need this this identification with this one project that you do, like this this will of the people to continue to bring it to a great outcome. I think this is very big task, right? Really is. Andrea, you as People in Need works with many local partners in the countries where they perform, and I think they don't have many Slovaks coming there and taking over their offices. Is this why you do so, to engage the locals? Mm-hmm. I mean, I wanted to already add in the previous question that there's a very strong push towards localization. So also when we as a Slovak NGO work in development countries, we mostly work in cooperation with local NGOs who are based there, who have developed relationships there, who know their beneficiaries, the people they work with. And then you have other ways of working where international NGOs do work abroad, but they do employ a lot of local employees. So there definitely is a trend. But also, as Lina mentioned, there are also problems in how the international cooperation is set up. It's very much project-based. There's a lot of pressure on bringing results, on logical frameworks, and sometimes the things we work on, they can't be achieved within a one-year project. I mean, you can build a well within a one-year project, but if you are working on empowering people, on changing attitudes, changing behaviors, this is a long-term process that cannot be like quickly achieved within a one-year project. So I find that in a way that the sector has professionalized, we sometimes lose these soft aspects of the work and the effort it takes, that it's a long-term commitment also with the local partners, local communities. Lucia, Andrea mentioned before that you both studied that this field. It's really something that has developed over the years. Is there maybe sometimes a difference between the theory and the practice right in the field? Yes, of course. I mean, it's a great added value that I think we've studied it. I mean, at the agency there are people who've studied it, and I think it contributes to like a higher understanding in the way how we formulate then the rules and maybe conditions. So for example, in the calls for proposals that we publish every year, there is a condition that when implementing bodies such as People in Need, to be a responsibility, like Lina said, because in the long term, we want the sustainability of the actions. And of course, that leads to us and to donor accountability and all the principles that we are by. We mentioned the bottom to the top approach. We mentioned local partners. What could be some other aspects that make humanitarian aid or development cooperation good and effective? Humanitarian aid, humanitarian aid, the bottom line, which everybody has to go by, is the humanitarian law, and Slovakia abides by it because it ratified the Geneva Conventions, and also we have these governance, good governance principles, humanitarian principles. So it needs to be neutral, impartial. It needs to be really focused on the most vulnerable. It needs to be independent, and it needs to be based on humanity. Thank you. Andrea, do you see something in the field, maybe some other rules of good humanitarian help that apply that are maybe not in the theory? That are applied.
I mean, the theory is also advanced. I mean, I studied in a university where it was interesting, where we learned about how it's not working, and we were taught a very critical approach about all these development theories and how the coordination is not working, and then you go to the field and you actually see that the coordination is not working. You see that it's not so straightforward. I think many people who enter the field enter with with a vision that they will be doing good work and helping communities, and that they will be well received, and that everything will go fine. And then you go to the field and you encounter inefficiencies, people not responding, you encounter corruption, limitations by politics. So I think in the practice it takes it's hard work. It takes a lot of problem solving. But for me, then seeing people being empowered, people getting shelter, getting food, getting access to water, for me, that's a proof that it makes sense. And that's, for me, a reason why I'm still in the sector and why it makes sense to me. Mm-hmm. In the movie, we see that in Congo, at least the movie shows it, white people are not welcome, and the citizens are not happy to see the white filmmaker. Andrea, from your experience in the countries where people in need is working, are they welcome there? Mm-hmm. I mean, for us, it's one of the principles when we decide on whether we will do work in a country or not, is whether we are welcome. So also, for example, if you have sudden natural disasters, one of the criteria is also the question whether local people can solve the situation by themselves, or whether they need support also from Slovakia. So if there will be a tornado in the USA, we will probably not fly in there to help to address them, because they have the capacities. So, for example, I was in Kenya last year, and we had an amazing receival. You were with me. And it was very inspirational to also observe the work of the people there, to see how they work with the communities, how they engage in long-term empowerment. So, yeah. I must say, I had an interesting conversation a few days ago with a friend, Slovak journalist Magda Rojo, who was for a few months in Oaxaca in Mexico. And this is a very interesting community, which is very independent from the rest of Mexico and from the rest of the world in the sense. And they don't want capitalism coming into their community. They don't want the Western influence to come there. And this is a question, aren't we, or didn't we in the past, with the help and the humanitarian aid, also take the culture from the people that we were helping, or didn't we maybe influence them too much with our view of what is modern, what is good, what is functional? I mean, definitely there's many theoretical explanations on how development was considered when it started after the Second World War. You had different modernization theories where some countries were regarded as underdeveloped, which had to be then developed by the already developed ones. Or, for example, very strong in Latin America was the dependence theory, which states that the lower development is actually a result of the colonialism and then now of the uneven relationships in capitalism. So there's different approaches to explain how development is happening. Me personally, I like the one from Amartya Sen, a Nobel Prize winner, who sees development not in terms of GDP or economic growth, but sees development as advancing the freedoms of people and the capabilities to decide whether they can access healthcare, whether they can nurture their families,
Because we are often, to draw a parallel also with the work we do with Roma communities in Slovakia, sometimes also people ask us, okay, but are you not destroying the culture of Roma communities when you work with them? They're free spirit. And for me, it's not culture or funny to not have wood to heat the house in the winter, or not to have soap, not to have food to feed your family, not to have clothes to send your children to school. So for me, development then is about the freedom to choose if you wanna enjoy these rights, that you have the opportunity to, because nobody has chosen to be born in a poor settlement. Lucia? Yes, and just to add maybe to your question, I think it's also about the ownership, and it's a mutual process. It's development cooperation. It's I mean, we have the Agenda 2030 for Sustainable Development, and it's the 17 SDGs, and the SDG 17 is partnership. So it has to be done in partnership. So like Andrea said, if they don't want to receive the help, we will go elsewhere. I mean, it's a mutual process. It's based on partnership, and when you talked about encroachment or like imposing or values or culture on the partner countries, I mean, it's in the context of the EU or EU member states, aid is. It's sometimes there's a conditionality that basically. Human rights needs to be abided by. And this can be interpreted in many ways. For example, we have a project that's concentrated on training women, for example, women and girls, and giving them training, giving them education leads to their empowerment in terms of maybe they'll set up a business, maybe they'll become self-sufficient, and in that way they become independent. And maybe this is not in line with their culture, and that's okay. But basically that is the conditionality that comes with EU development aid. Then that can be maybe classified as Western. We also have donors, maybe for example from the East, large donors like China, that come to some countries in Africa and build large infrastructure projects, railways or highways, and there are no conditionalities like that. There are no kind of rules that come with the aid. But then they build a highway through a national park, and they don't think about the consequences on the environmental level or on the social level, on the communities, and they come and they bring their own workers. And I think Lina mentioned that as well. It's important that it's done together with the community, because that leads to, again, sustainability and everything. And acceptance also, and giving the responsibility kind of to their hands. I actually see Lina's project in this very important because, and correct me if I'm mistaken, Lina, but I think that if you would leave, just give the tools to the kids in the prison and then leave and not care anymore, I don't think they would be able to create the movie as it is and to spread it also to other countries. Well, yes. Maybe I also thought a lot of times actually about my role, which is also very interesting. Am I the initiator? Am I the filmmaker? Am I the curator? Am I maybe the distributor, like you mentioned? I mean, actually, I try to now spread what they have done, or of course, I also edited the film, so I have a big part in this project. But and actually, I cannot really answer this question. What my role is, but yes, I think it is a very good. Like maybe my project is an example of a collective work, right? I mean, they kind of need me because, well, I would go to festivals and the film gets shown, and yeah, the first way I kind of brought this whole project there. I initiated this whole project. But on the other hand, I mean, it wouldn't have worked without them also, right? I mean,
maybe it's an example of how it works together. But I mean, for the whole discussion, I don't really know if you can compare some kind of film project like mine with humanitarian or development ad. It's yeah, maybe I give this question back to you. I mean, it's interesting, but me, of course, I never had the intention to go there to actually, well, bring big change or something like that, right? I didn't come there to change the living conditions, which are really, really bad. I mean, maybe you see in the film that it's not a good place to live. There's much to do, really, a lot. But none of that was my, I mean, I didn't focus on those things, right? I mean, for me, I didn't want to, how to say, I was like a silent observer. This was my role. I didn't go into it and change things or whatever. So, yeah. You feel in that role, didn't you have the urge to do something to ameliorate somehow maybe the living conditions? Yeah, this is actually a good question in so many ways. Of course, you feel like you want to interact, right? You want to contribute something or do something, or but and also actually not only living conditions or also the way, for example, that hierarchy that I mentioned before, which is really not fair. I mean, you really also experience such harsh living conditions, not only in terms of facility and everything, but also that there is people who have power, especially the ones who are in the prison for a long time already. They have like a high position, right? And then others that have to clean up the shit, right? So it's also when you try to you think like, wow, I have to say something. I have to kind of mediate. I have to find a solution, make it more fair, right? But for me, I really, in this project, I really stepped back because I didn't want to influence them, because what I wanted to show is really this place, and I really wanted to show it with all its facets, with all its everything that is about it, right? So it was a conscious decision not to go inside and change things. So but it was hard. Yeah, it was. Yeah, and also maybe to add to that, it is difficult when you hear about the children's stories, about the children's backgrounds, and not to value and not to well, not to sorry, my English sometimes. Not to decide, okay, this, because some of the things that they have done are really, really bad. And usually you would really ask yourself, is this the right thing? Am I doing the right thing here? I'm giving them this opportunity, although they have done something very, very bad. How does this fit together, actually? So you're always in this evaluation mindset, right? And again, you have to step back and
see everybody as human beings and not as detainees who have different backgrounds, but giving all of them the same chance to participate. So in many different ways, it was difficult to step back. Yes. I do believe that when I saw the moment when the boys asked Gato, the other boy, whether he thinks about whether he thought about hurting little girls when they were in the homes that they were where they were stealing, and when he talked about the fact that maybe some boys stayed behind and raped girls in those homes, or that they killed the people who were defending their families, that was quite hard. It must have been hard to not judge, because of course all of the boys also have their background and their own stories which led them to such actions, perhaps. Yes, this was the word, judging. Yeah, not to judge. This is very difficult, but it's actually a good exercise, because I think we should less judge and observe more and learn, always learn. Also for any kind of project, also especially development or humanitarian aid, I think we have to really, there's so much that we don't know, and I even think that we cannot learn in university or read in books or see on TV or even learn in that kind of film or something. But we have to, we always have to, experience and learn. I think we have never learned out. We have never learned enough, especially about culture. Also, especially for the case in Madagascar, I have experienced that it makes such a big difference. I mean, the way of thinking is so different from our way of thinking. Lately I read a paper about the perception of time in different cultures, and it was really like a wow, because suddenly I understood that I still don't know enough. There is so much that we don't know. Yeah, there surely is. This is also something that is to be seen in the movie Stop Filming Us, where you see a fight on the street, or to better say, they are hurting some person on the street, and of course the Belgic filmmaker also put his camera on this, and he films it. And later on, his Congolese colleagues or friends tell him that, why would you show that? It's so negative. We wouldn't film that. For us, it's normal. It's normal to see this. They called it correction of bad behavior. And this was very interesting to hear that they think really absolutely differently. And this is for me interesting in humanitarian help. Is this something that you encounter, that you come there with an idea how it could work, and then you find out in the field that due to their different perceptions, this will not work here? Mm-hmm. Andrea. So, I mean, for example, when I started working in human rights and development, I thought like, okay, I will work 10 years in the Balkans. I met some colleagues who spent every year in a different country, and I said, no, this is not how I want to work, because you need to go deep, you need to learn the languages, you need to make friends to truly understand the culture, the mechanisms that are in place. But now, obviously, my position is different. We work in many countries. What I found this experience has taught me is that to every place you go, you need to go with an open mind, with a willingness to listen and
see what's there. Maybe what you learn by time and by seeing poverty in different settings, conflict in different settings, is that maybe you will not be as surprised anymore by the ridiculous or by the very different things that are happening, by the shocking things that are happening, because there are always some things that really shock you on how it's different, how it's possible that something like this is happening. So I think it's really important to really be aware of going with an open mind, an open heart, an open ear to the places to talk to people. Mm-hmm. Lucia, would you like to add something? I completely agree. Having the willingness to listen to the needs of the partner country is really important. Thank you. We do have a few more minutes, and we do have 2 questions, so I think it would be right in our time. Question for Lucia. Based on what did the Slovak decide to support specific countries like Kosovo, Afghanistan, etc. in their development? So maybe based on what you decide which countries to support. Mm-hmm. So the Slovak Agency for International Development Cooperation is a budgetary organization of the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Foreign Affairs adopts always a strategy for the next 5 years, based on the needs and based also on foreign policy priorities. So for the next 5 years, we have a strategy, and the top priority countries are Kenya, Moldova, and Georgia. Overall, there are 24 countries, but these are the top 3 where we also have a development diplomat. But we also work in the countries according to the OECD list, and that's the least developed countries, and it's basically countries with a low gross national income. Mm-hmm. Thank you. Andrea, this is a hard question, I think. What is one project or program you have implemented in the world and that you regret the most, and why? So I think I would change it a bit. Do you regret some project or program that you have implemented? Are they in people in need or from your other experiences beforehand? Mm-hmm, mm-hmm. Let me think. I mean, the interesting thing is when I was leaving one organization, the donor said, we liked working with you because you also told us about all the problems that you are encountering. And when we read reports where everything is fine, we know that it's not fine. So, I mean, in every project, there are some challenges, some situations that you need to address. But I think so far, all of them were meaningful to me. Mm-hmm. Thank you. And one more question for you. How has this work changed you personally? Mm-hmm. And has it? It definitely has. I mean, I spent 7 years in Kosovo, and coming back to Slovakia, I'm really grateful about the great quality of life we have here. The services we can access. So I think, and also traveling to hotspots like conflict-prone areas in the Philippines, Rakhine in Myanmar, you really get to appreciate the welfare or the peace and security that we live in. I actually like this question because in the movie Stop Filming Us, there was a very important point about learning and about learning from the communities we work for and from the countries. So maybe this will be my final question also for you, Lucia. What did your work or what did the people that you worked with during their years teach you? Also to be grateful for the good for the great opportunities that we have in Slovakia, and to listen. And I think even in Slovakia we have, as I mentioned, different tools, and one of them is we send or we support volunteers so that they go to developing countries and have the experience on their first hand, and they can go for as short as 3 months or as long as 1 year. And I think it's really important that they experience it really firsthand, that they live there, that they become part of the community, and then bring the understanding back to Slovakia, because that brings tolerance,
also in Slovakia to global problems, that actually we live in one world and it doesn't matter if you're born in Kenya or in Slovakia, the difference is the opportunities. And I think that's why development assistance or development cooperation and humanitarian assistance is very important, because it gives the people the opportunities for a better life. Thank you very much. Lina, we don't have much more time, but just maybe very shortly, what are your next plans? Because I really loved your movie and I'm very curious what is next. Oh, wow. I also don't know, actually. I have a project in the Philippines. I was there in the beginning or until the beginning of April, but then I also went back to Germany because, situation was very difficult because of the virus. But it will be, I'm also excited, also don't know yet what the outcome brings, but it is also participatory project with indigenous refugee children from the Philippines, from Mindanao, actually, from the south. And they live in Manila inside a refugees camp, and they fight for their right to return in their villages, because, the Philippines, they have a lot of mining, and a lot of the indigenous people, they get pushed out of their communities because of those mining companies. So this is next project. I will be very much looking forward to it. I think people in need, we are working in the Philippines, so maybe there will be some cooperation in the future, who knows? Maybe, Thank you very much, ladies, for this discussion. Although I must say that after watching the movies, I was a bit sad that we don't have somebody local, somebody from those countries who could speak with us on this topic, but maybe that will be an inspiration for the future. Both movies are watchable until tomorrow noon, and we will watch the trailers after this discussion, so stay tuned. And I also just want to tell you that you can watch all the discussions also on bodka.tv. So thank you once again. Thank you to our viewers, and have a nice evening. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, Lina. Greetings from Germany. Alô, já se reparo, alô, Issa, rua Telo, Issa, rua Telo, Issa, rua Telo. Udah ni hantut kata dia dengan ciro trod dan shode. Tena fafa ti kamera ti. O pero janchi que doa. Era pound tuition. Qui a pris cette photo? C'est un local ou bien un étranger? Pour moi, d'abord, cette photo, c'est un insulte. Et pour vous, c'est un Africain ou bien un occidental qui a pris la photo? C'est un occidental.
images qui parlent de Goma, il n'y avait pas beaucoup de vérité dedans. Parce que des gens venaient faire des images avec une seule idée négative. On les représente toujours et il n'a pas pris ce temps de se représenter lui-même. Quand je travaille avec les ONG, je leur donne ce à quoi ils s'attendent. Yoris, il dit je vais faire un film, dire ne nous filmez pas. D'abord, nous, on n'est pas en train de le filmer. Qui décide de quoi filmer? The question is, did we do anything neo-colonial in the last 2 weeks? L'effet de donner aux enfants qui demandent des biscuits, ça pose question, ça. C'est une biscuit, no? That they needed food. No, they didn't. C'est ça. Should all the NGOs and UN leave? La situation va changer quand nous, la jeunesse, nous aurons à décider de notre propre avenir. People come rushing thinking the problem is here, but actually the problem is not here. Deux gens qui ne sont pas africains ici. Et ils veulent faire un film sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire ce film ou ils peuvent arrêter, emballer leurs choses et rentrer chez eux?
1, 2. Raz, 2. Raz. Raz, 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 raz. Raz. Raz, 2. Raz, 2, 3. Raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2. Hej, 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 hej. Raz. Raz, 2, 3. Raz, raz, 2, raz, 2. Raz. Hej, 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 hej. Raz.